How are you today? Everybody okay? Good. Good morning, doctor. Good morning, Rabbi. How are you? Good. How you doing? I'm coming. I'm coming. I wouldn't miss my good Shabbos. Hug for you. Shabbos. Okay.
don't even know if I saw her car. Her car? Okay. No worries then. Thanks. How are you? Good morning. Rabbi Joe? Take a peek. Oh, here we go. There's the chazan. Where are you? They're just coming to find you. There's the chazan. Boker Tov, everyone. Good morning. Good Shabbos. Welcome to Congregation B'nai Ammona. So nice to see everyone here for Shabbat and for the gallant, motivational, and inspirational weekend. Baruchim Habim to our scholar in residence, Rabbi Dr. Simcha Raphael. Baruch haba, we're happy you're here. We're going to begin our service this morning on page 103 in our Sidorim, page 103. If you're able to rise, I will ask that you do so, as our Chazan leads us in Berchot HaShachar on 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasach bibina להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בת חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, פוקח עברים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, מלביש הרמים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, מתיר אסירים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, זוקף כפופים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, רוקע הארץ על המים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המכין מצעדי גבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשה לי כל צורכי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, עוזר ישראל בגבורה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, עוזר ישראל בתפארה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, הנותן ליעף כוח. Amen. Please be seated as we continue now the last paragraph on page 104. ותננו היום ובכל יום לכינו חסד ורחמים בעיניך ובעיניך ראינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני אומר חסדים טובים לעמו ישראל. In just a few moments, we continue near the top of page 106. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירשתנו אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב ובוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.
קדש את שמך, אמרתי ששמך, וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך תרים ותגביה קרננו, ברוך אתה אדוני, וקדש את שמך ברבים. We turn now to page 110. There you'll find our red aleph on the page, Yehi Ratzon. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתיתן חלקנו בתורתך ונהיה מתלמידיו של אהרון הכהן אוהב שלום רודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Kadishta Rabbanan can be found on page 111, and I'd like to invite those in mourning, those observing a yurtzeit to rise, as we'll pray together Kadishta Rabbanan on page 111, 111. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, ve'alma diverach kirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'alam u'lalmei al-maya, yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh, Vitadar, vitale, vitalal, shmei de kudsha brechu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidehon, ve'al kol Talmidei Talmidehon, ve'al kol ma'an de'oskin be'araita, di v'atra hadein v'di v'chol atar v'atar. Yehei lechon ulechon shlama rabba, china v'chista v'rachamin, v'chayin arichin umzona revicha, uforkana min kodam avuhon divishmaya v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mrumav, u'berachamav yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. You may be seated as we continue now on page 112, the Psalm for Shabbat. היום יום שבת קודש, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר יום השבת. Odinu vun v'seva d'shemnim v'ranenim yiyu, l'hagid ki yashar Adonai, tzuri v'lo v'latavo. We turn now to page 120 for Psalm 30, the Psalm for the morning. Mizmor shir chanukat habayit l'David. הפכת מספירי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד לא ידום, אדוני אלוהי לרמתך. Mourner's Kaddish can be found on page 121, and once again, I'd like to invite those in mourning, those observing a yurtzeit to rise, as we'll pray together Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, on 121. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, Be'alma diverach kirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'alam u'lamei al-maya, yiparach v'yishtabach v'yipar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitale v'yitalal shmei de kudsha brechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Excuse me, we all rise now as we turn to page 122 for Baruch She'amar. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Yachid chei ha'olamim, melech meshubach umfored shmo ha'gadol, Baruch atah Adonai, melech mehulal batishbachot.
You may be seated now as we turn to page 136, Ashrei Yoshvei Beitecha. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. 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 Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yehalelu Chasela. Tehillat Adonai yidaber pi, v'yivarech kavos Hashem kodesh le'olam va'ed, v'anach nirvarech yah, me'ata v'ad olam, hallelujah. Hallelujah. Let's join together in prayer on the top of 141. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, El Bekocho, hallelujah, Birkiyahu Zo, hallelujah, Bigburotav, hallelujah, Kerov Gudlo, hallelujah, 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 take a shofar, hallelujah, benevel v'chinor, hallelujah, betofu machol, hallelujah, b'minim ve'ukav, hallelujah, 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 b'tzitzalei shama, hallelujah, b'tzitzalei trua, kol haneshama tehallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We rise now, the second paragraph on page 141. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. U'baruch kvodo le'olam, yimelech kvodo kol haaretz, amen ve'amen. אתה הוא אדוני האלוהים אשר בחרת באברהם והוצאת מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמהם. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת עורפיהם השלכת במצלות כמו אבן במים עזים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו אז השם אשר נצר.
The Song at the Sea, page 143 and 144. Mi chamocha b'elim Adonai, Yababarai mi chamocha nehedar b'kodesh. Mi chamocha b'elim Adonai, Yadadarai mi chamocha nehedar b'kodesh. Nora tehillah, O seifele, Nora tehillah, O seifele, Yadadarai, Hayadadarai, Yadadarai, Yadadarai, Hayadadarai. Adonai Mluch leolam va'ed, Adonai Mluch leolam va'ed. Ki l'Adonai ha'melucha u'moshev goyim v'alu Moshe v'harti l'shpot et ha'esav v'hayital Adonai ha'melucha v'haya Adonai le'melecha kol ha'aretz v'yom ha'hu Adonai echad u'shmo echad. You may be seated as we turn to 145, Nishmat Kol Chai. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu. Na'alecha anshabechecha anfa'echa anvarech et shem kodshecha ka'amur leDavid barechi nafshi et Adonai v'choker avai et shem kodsho ha'el b'ta'atzumot uzecha hagadol b'chvod shemecha ha'gibor la'netach v'hanora b'noraotecha ha'melech ha'yoshev al kiseram v'nisa. Azanya Asher Kochech. Thank you so much for leading us in that beautiful Shachrit, or no, sorry, not Shachrit, Sukkot Zimra Birchot HaShachar, with some amazing tunes that I think we're going to see next week at Shabbat Zimra. Really looking forward to next Shabbos as well. Andy Curry's coming forward now to lead us in the Shachrit service. We're in the middle of page 147, the first red arrow on that page. שוכן עד מרום וקדוש שמו בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Please rise. ישתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ גילך. ברכות והודאות מעתה ועד עולם,
ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ועלמד דברך קירותך וימליך מלכותך, בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. May be seated. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvorei Choshech Oseh Shalom Uvorei Et HaKol HaKol Yoducha HaKol Yishabechucha HaKol Yomru Ein Kadosh Kadonai HaKol Yerumam Chasela Yotzer HaKol. In just a few moments, we'll pick up near the bottom of page 150, and then we'll turn to 151 for El Adon. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. אין כערכך, אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון כהונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים. ברוך שמו. We continue the top paragraph on 152, and then we'll turn to 153. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מכנו וגואלנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם.
וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמותיתנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור. לעושי אורים גדולים, כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. We turn now to page 154 for Ahava Rabbah. If you're wearing a tallis, now is a good time to begin gathering the four corners in preparation for the recitation of the Shema. 154, Ahava Rabbah. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה ויראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פה ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו
הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן וחוביך. We continue the top of page 157. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיימת. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו עודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן In a few moments, we'll pick up in the middle of page 158. תהילות לעליון ברוך הוא מבורך משה ומרים ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדח בקודש נורא תהילות עושה פלא שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדי חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Shabbat morning Amidah begins on page 159. We'll join together with Andy 159, 160, then 161 for the Kedusha. This will be followed by an opportunity for some silent prayer and meditation using the words in the Siddur, the words which are in our hearts. 159, the Shabbat morning Amidah.
Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש.
If you haven't finished davening yet, please continue to pray. We turn now to page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדק ויתעלה ויתעלל שמך לקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושיחתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות הון ובאות הון לכל ישראל קודום ואבו הון דבישמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Mr. Curry, Yasher Koach, thank you so much for leading us in the Shacharit. I love seeing our composer in residence daven for us. Ladies and gentlemen, we're turning now to page 168. Danny. Hi, Danny. Good morning. Good Shabbos. Danny Wasserman's coming forward to lead us in the Torah service. If you're able to rise, I'll ask that you do so as we turn to page 168, the Shabbat morning Torah service. Ein kamacha Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha malchutecha malchu kol olamim umemshatecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai melech, Adonai imlech le'olam va'ed. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo v'shalom. Afarachamim etiva v'rantzoncha et Zion. Nechomot Yerushalayim tivnei chomot Yerushalayim. Kivecha lavad batachnu elech el ramvin adon olamnu. Vayhi binto Aaron vayomer Moshe kuma Adonai ve'afutu oivecha ve'yanusu mesaecha mipanecha ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Torah u'dvar Adonai miYerushalayim. Baruch shenatan Torah Torah. Baruch shenatan Torah Torah le'amo Yisrael b'kedushato.
Kadisha Yakira, Ana Emar, Tushbechan, Beyanarachet, Beyanarachet, Velishme Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Eman, Tushbechan, Yeherava, Kodama, Tiftach libi beoraita, Letashli mishali, Delibi, Veliba decholamach Yisrael, Letavuchai, Veli. Shalom. Danny is going to ascend the upper bima along with the Chazan, and she'll lead us in the chanting of the Shema Yisrael. She will chant, and we will repeat after her. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai Kadosh Shemo. Galila naiti unrun mima shema yachda. Necha Adonai hagedula v'hagevura v'atiferet v'netzach v'ahad ki cho b'shamayim uvaret lecha Adonai Hamamacha v'minasa chol arush Romemu Adonai Eloheinu v'yishchachavu l'harakto kadoshu Romemu Adonai Eloheinu v'yishchachavu l'harakto Kadosh Adonai Eloheinu, Romemu Adonai Eloheinu, Beishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu, Beishtachavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu, Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu Adonai Eloheinu Beishtachavu Lehar Kodsho Romemu Adonai Eloheinu Beishtachavu Lehar Kodsho. Friends, before you're seated, please do us all a favor. Turn around and say Shabbat Shalom and good morning to the people who are sitting in and around you. Welcome them to Bnei Ammona. Welcome them to this wonderful Shabbat. We have new folks who are here from far and wide, including Muncie, New York, I understand. We got somebody from the environs. I was born in Spring Valley, so welcome. It's nice to see you. Welcome, welcome, welcome. And ladies and gentlemen, you will probably hear but also see that this morning we have a whole new microphone system here, and so far so good. We're testing it out. You'll notice that we'll be moving pieces around to make sure that everything is working appropriately, and thank all those who are responsible for the new sound system. Now that you can hear well, I'll ask you please to be seated. And if you wouldn't mind for a moment just pausing so that Rabbi Neil can come forward and introduce the reading of the Torah for today. He'll also be introducing today the Torah for Today class, which will be facilitated by Reb Simcha Raphael, our scholar in residence. That will take place at 10:15 in Banquet Hall Gimel. This is Aleph
The center is Bet, and Gimel is on the far side. And so where Steve is, he'll likely open the door, and those who are going to the Torah for today will make their way into Banquet Hall Gimel, and they can study together with Reb Simcha and my dad. But for now, we're turning to page 769, and Rabbi Neil has a few words by way of introduction to the parasha. Shabbat Shalom. Well, we finally made it. We finally finished the counting of the Omer last night. You remember at the second Seder, 49 days ago, we began the counting of the Omer. And according to rabbinic tradition, the counting of the Omer has to do with preparation for receiving the Torah at Mount Sinai. And so last night, we were there. Tradition works out in such a way that the Shabbat before Shavuot, we always read this particular parsha, which is called Parshat Bamidbar. And you'll find that on 769. Now, there's a whole bunch of reasons why the tradition has been jigged this way. But I think the most obvious reason you can figure out yourself, because if you look at 769, it says, on the first day of the second month, in the second year, following the exodus from the land of Egypt, right? The Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai. And so when our ancestors, the ancient rabbis, devised the system for reading the Torah, we didn't always do this, and we didn't always do it the way we do it today. They had in mind that they wanted us to begin to think about being at the feet of Mount Sinai to receive the Torah in the same way in which our ancestors received it those many, many, many years ago. So the tradition has a kind of wisdom behind it. It wants us to begin to prepare ourselves for Shavuot. Now, going into the reading itself, you know that the whole notion here, let me put it to you this way. The book of Bamidbar, I forgot to do that. The book of Bamidbar in Hebrew is called the book of Bamidbar because it says the most important word there is Bamidbar. It's sometimes called Sefer Pikudim, the book of the countings, because many times throughout here, God or has Moses count how many Jews there still are. Now, why would you want to count how many people there are? Well, there are different reasons for doing that. In this particular case, in today's Torah reading, they are preparing to enter into the land of Israel. And although we know that things are not going to work out according to Plan A. Plan A was they were going to go from Mount Sinai directly into the land of Israel. That was Plan A. But Plan A never materialized. Why? Because one of the nicknames, or one of my nicknames for the book of Bamidbar, is the book of Kvetcharai. Now, if you don't know Kvetcharai, kvetching literally in Yiddish means to squeeze, but it's the kind of face you make when you're unhappy, right? Yeah, look at Andy, he's got it down perfect. Not that you're a kvetch. He or she who kvetches, who does the kvetching, we call a kvetcha, right? And kvetcharai is the art of complaining. And so what we really have here is a whole book of kvetcharai, of people complaining. Not enough food, not enough water, the place is full of giants, let's pack up and go home.
It's the way my mother used to talk about when we'd go on vacation, where we get in the car and about 3 blocks from the house, she'd say, let's go home. It's not worth it. So we end up, inside the story, they don't know it, but the kvetching is going to provide them with the unhappy situation of having a whole generation die in the desert. But at the moment, they don't know that. And so this week's Parsha and largely next week's Parsha, which those of you who are in the Torah today know that according to a certain theory, this is part of the peace source, everything is organized here. That's why the counting is done. The people are organized. In other words, they are preparing for a military intervention, which is to say, the way you read all these details, if you look at it from the aerial point of view, you see that everybody has been organized in such a way around the Mishkan, and that they're all prepared for a military assault on the land of Israel to drive out the inhabitants, which is an interesting moral issue, which we won't go into. So I know there are going to be a lot of details here, and they don't all seem, if you read them at first, don't seem to fit together. But if you take the aerial point of view, kind of go up in the air and look down, you'll see how exquisitely organized they are for this march from Sinai to the land of Israel. That was plan A. But as you know, they kvetched, and so we ended up with plan B. I should also tell you, but don't tell anybody, that this was the senior rabbi's bar mitzvah parsha, right? Which he, I must say, learned rapidly and exquisitely using a trup that you don't hear much in these parts. He had a teacher, Mr. Ben Yosef, whose family came from Iraq, and Carney mastered that trope, which is quite a beautiful trope. He wrote a very interesting Dvar Torah on this week's Parsha, which you can find online and also in the Jewish Light. But I do want to say that when you read all these details, try to take the aerial point of view, and you'll see a very exquisite pattern of people being militarized and weaponized in order to go forward to capture the land of Israel. 769. Shabbat Shalom. Let's get down to the important business of a reading from the Torah. I'll remind you at 10:15, Torah for today will take place in Banquet Hall Gimel, and there we'll meet with Rabbi Dr. Simcha Raphael as well. By the way, not to kvetch too much about the comments by my father about his mother, I just want to mention that if you would like an antidote to the somewhat kvetchy orientation that my dad presented, please do read my Dvar Torah. There is, of course, another way in which to read the book of Bamidbar as well. 769. ויעזור ויגן ישוע חפצים בו ונאמר אמן. הגול וגודל עלינו ותנו כבוד לתורה. יעמוד הרב שמחה בן צבי ושושנה ראשון. ברוך שנתן תורה לימו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים אדון אלוהיכם, חיים כולכם היום. Please rise on page 769 as we call a rabbi to the Torah. It is our minhag, our custom, to rise in his honor. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Ruach HaOlam Asher Bachar Banu Ben Kol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Please be seated.
וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון ואיתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם לראובן אליצור בן שדאור לשמעון שלומיאל בן צורי שדי ליהודה נחשון בן עמינדב ליששכר נתנאל בן צוער לזבולון אליאב בן חלון לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדצור לבנימין אבידן בן גדעוני לדן אחיעזר בן עמישדי לאשר פגעיאל בן אוחרן לגד אליסף בן דיואל לנפתלי אחירה בן עינן אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבעו בשמות ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני והתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגלותם כאשר ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו רוח העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Thank you, Meir Yisher Koach, and thank you, Rabbi Simcha Raphael. Thank you, Rabbi Doctor, for coming to the Torah and being with us this Shabbat. Ladies and gentlemen, the second Aliyah today is reserved for Paul and Deanne Gallant, who are coming now to the Torah for the second Aliyah. They are the sponsors of the Gallant Motivational and Inspirational Weekends, and they're being honored today with the second Aliyah to the Torah. Our friend Jay is coming to the Torah to read for us, and let's follow along with the Sheni Aliyah, which you can find in your Chumash on page 771. 771. יעמדו פסח זלג בן לזר מרדכי ובסה וגננדל טוב בת יצחק שני. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהיו בני ראובן בכל ישראל תולדותם למשפחותם לבית אבותם ומספר שמות לגולגלותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה ראובן 46,500 לבני שמעון תולדותם למשפחותם לבית אבותם פקודיו מספר שמות לגולגלותם כל זכר מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה שמעון 59,300 לבני גד תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה גד 45,650 לבני יהודה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה יהודה 74,600 לבני יששכר תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה יששכר 54,400 לבני זבולון תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא
פקודיהם למטה זבולון 57,400 לבני יוסף לפני אפרים תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה אפרים 40,500 לבני מנשה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה מנשה 32,200 לבני בנימין תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה בנימין 35,400 לבני דן תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה דן 62,700 לבני אשר תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה אשר 41,500 בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה נפתלי 53,400 אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון נשיאי ישראל 12 איש אחד לבית אבותיו היו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל כל הפקודים 600,350 והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם וידבר אדוני אל משה לאמור אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה יישאו את המשכן וכל כליו והם ישרתו וסביב למשכן יחנו ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוויים ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים והזר הקרב יומת וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם והלוויים יחנו סביב למשכן העדות וליה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו. שכוח ג'י, שכוח. Touch it there. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher noten lanu Torah emet chayei olam otad b'chainu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher kochachem to Paul and Deanne, and thank you for everything that you do for our Kila Kedosha, for our holy congregation. And Jay, well done. In fact, so well done, Jay. We're going to let you read another aliyah from the Torah for us today, another nice long one, beginning on 774. This is the beginning of the second chapter of the book of Numbers, the book of Bamidbar. And we're calling to the Torah today, Omaira, along with Naveen. This is the first ever aliyah that Omaira has to the Sefer Torah. And so following this aliyah to the Torah, we're going to recite together Shechianu, thanking God for bringing Omaira and all of us to this very special moment in time. 774, the Shlishi aliyah, and in about 10 minutes, Torah for today will take place in the Gimel banquet hall area. Mona Rivka bat Avraham v'Sara, v'Sara bat Avraham v'Sara Shlishi. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher baharanu mikol ha'amin, ve'talanu et Torato,
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש אל דגלו ואותו לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לו המועד יחנו, והחונים קדמה מזרח הדגל מחנה יהודה לצבאותם, ונשיא לפני יהודה נחשון בן עמינדב, וצבאו פקודיהם 74,600, והחונים עליו מטה יששכר, ונשיא לפני יששכר נתנאל בן צוהר, וצבאו פקודיו 54,400. מטה זבולון, ונשיא לפני זבולון, אליאב בן חילון, וצבאו פקודיו 57,400. כל הפקודים למחנה יהודה 180,000, ו6,400 לצבאותם ראשונה יישאו. דגל מחנה ראובן תימן על צבאותם, ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, וצבאו פקודיו 46,500. והחונים עליו מטה שמעון, ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדי, וצבאו פקודיהם 59,300. ומטה גד, ונשיא לבני גד אליסף בן ראואל, וצבאו פקודיהם 45,650. כל הפקודים למחנה ראובן 150,450 לצבאותם, ושנינים יישאו. ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן יישאו איש על ידו לדגליהם. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, וצבאו פקודיהם 40,500. ועליו מטה מנשה, ונשיא לפני מנשה גמליאל בן בתצור, וצבאו פקודיהם 32,200. ומטה בנימין, ונשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני, וצבאו פקודיהם 35,400. כל הפקודים למחנה אפרים 100,800 לצבאותם, ושלישים יישאו. ושלישים יישאו. דגל מחנה דן צפון לצבאותם, ונשיא לבני דן אחייעזר בן עמישדי, וצבאו פקודיהם 62,700. והחונים עליו מטה אשר, ונשיא לבני אשר פגיאל בן אוכרן, וצבאו פקודיהם 41,500. ומטה נפתלי, ונשיא לבני נפתלי אחירה בן עינן, וצבאו פקודיהם 53,400. כל הפקודים למחנה דן 107,600. לאחרונה יישאו לדגליהם. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם 600,000 והלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם, וכן נשאו איש למשפחותיו על בית אבותיו. Yesher koach. Now the second bracha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam nata betohenu. Baruch atah Adonai, noten harotah. Amen. Ladies and gentlemen, let's join together with the Chazan Asher Chiyanu, thanking God for bringing Omira and all of us together for this momentous occasion. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
I think a Siman Tov and Mazel Tov is in order. Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov is Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov is Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov is Siman Tov, Yehi Lanu, Yehi Lanu, Yehi Lanu, Ulechal Yisrael, Yehi Lanu, Yehi Lanu, Ulechal Yisrael, Ya ba bam 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 la la la, ay la li la 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 la, la 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 la, ay la la la. Mazel tov, mazel tov. Welcome to the family. Ladies and gentlemen, we're continuing with mazel tovs this morning as the next aliyah is being reserved for Ron and Jerry Heller, who are celebrating Route 66, 66 years of wedded bliss, along with family and friends who are coming forward. So we are going to call them to the Torah in just a moment. Aiden is going to find her perch at the Sefer Torah so that she can show Ron and Jerry where we are in the Sefer Torah. And of course, that means she'll be chanting this next aliyah, the Revi'i for this morning, page 777, 777. יעמדו יקוסיה בן אברהם באר ויוסיף מאיר בת שלמה משפחתם רביעי. ברוך אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר בחר בנו מכל העמים ונשא לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נושא התורה. אמן. Amen. Toldat Aaron Moshe Bayam Diber Adonai Moshe Bar Sinai Ve'ele Shema Bnei Aaron HaBechor Nadav Ve'avi Elazar V'Tamar Ele Shema Bnei Aaron HaKohanim HaMshuchim Asher Milei Yatam Lekahen Ve'manatav Laviu Lifnei Adonai V'Grivam Esh Zara Lifnei Adonai B'Midbar Sinai Benim Lo Hayu Lahen V'Chien Elazar V'Itamar Pnei Aaron Avihem V'Daber Adonai Moshe Lemor HaKrebet Matei Levi V'Amedet Ha'ato Lifnei Aaron HaKohen R'Asher Tu'ato V'Shamrut Mishmarto V'Mishmer Kol Ha'ida Lifnei Ohem Moed La'avodat Avodat HaMishkan Shamrut Kol Klei Ohel Moed V'Mishmeret B'nei Yisrael La'avodat Avodat HaMishkan ונתת הלוויים לארון ובניו נתונים ניתנים הם עליו מאת בני ישראל ואת אהרון ואת בניו תבכוד ושמרו את כהונתם והזר הקרב ימת וידבר אדוני משה לאמור ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם בני ישראל והיו לי הלוויים כי לי כל בכור ביום הכיתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כבכור ישראל מאדם הבהמה יהיו אני Yesha Koach, beautifully done, Aiden. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם אשר נשא לנו תורת סמס וחיי עולם נוטה בסופנו ברוך אתה אדוני נושא התורה. Amen. Ladies and gentlemen, we're going to cover over the Sefer Torah for a moment. And before we bestow blessings and a gift upon our chassan and kala, our bride and groom, we have a very special blessing that we want to join together for. So I'm going to ask everybody please to rise, and our chazan is coming forward. This is for you, Ronnie. God bless America. And we're going to sing it all together. And Ron, why don't you lead us right in the microphone, okay, along with the chazan. God bless America. God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies, to the oceans white with foam.
Now, ladies and gentlemen, you may be seated. I'm going to ask the bride and groom to come stand right over here on the trap door, which is right over here. Members of the family, if you would please gather around, and let's join together as we sing and celebrate 66 years of marriage. Here we go. Years of marriage. Usually we celebrate 3 years in high school. Oh, and 3 years in high school. Very nice. That's very good. Those don't actually count for this, okay? This is. But we have a little gift for you, as you know. We usually give Kiddush cups at 25 and 50. And a few years ago, we decided, what could we give a couple at 65 or 66 years? And so we came up with A trip to New York. a trip to New York. No, we came up with some leftover honey. No, some brand new honey, which is a wonderful thing to have because we bless you with sweetness and health and joy in the years ahead. You were supposed to be here for your 65th, and a little takala, something happened along the way, and so we're delighted to be able to spend double six with you on this occasion. I know how dedicated and committed you are to one another, to your family, to your friends, to this kehillah, to this holy congregation, and I bless you only sweetness as the years continue to pass by. I'm going to give it to the two of you, and I'm going to ask you to get close to one another under rabbinic supervision, please. And I'm going to ask your family to come stand behind you so that they can shelter you and protect you with love. And we'll say now, may the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless and keep Jerry and Ron Heller, who are here today to sing the new song after 66 years of marriage to God, Shiru Ladonai Shir Chadash, thanking God for the opportunity to be together, supporting one another, being present at moments of challenge as well as moments of celebration such as this. We pray that God will continue to bless you and protect you and grant you length of days and the opportunity to continue to do many mitzvot together. And let us all say together, Amen. You may kiss the group. Simin tov u'mazel tov. Mazel tov, simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov. Yeilanu, yeilanu, yeilanu. Ay 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 Mazel tov, mazel tov. Mwah. Come here, my doll. You're long-suffering. Mazel tov, mazel tov. Ladies and gentlemen, while we're pausing now, and since Ronnie is already here, we're going to ask everybody to rise, and we'll join together with the Chazan. The blessing for those who are ill, the Mishaberach Tfilah. If you have a name that you would like to add to our Mishaberach list, the list of those we're davening for due to illness of body or spirit, please come forward and we'll add that name to our list as our Chazan leads us now, Mishaberach. Mishaberach avotenu Makor habracha limotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. On this Shabbos morning, as we're preparing as well to celebrate Shavuot, which starts tonight, we're thinking of our friends and family members, many of whom are already listed in our Mishaberach sheet, but if they're not listed, we'll add their names now. Rachel Batsara. Amen. Mary Skirha. Amen. Mark Majors. Amen. Barbara Triantos. Amen. Susan Mollett. Amen.
A list from the hospitals with permission. Melvin Elbine, Amen. David Kantrovitz, Amen. Elizabeth Roman, Amen. Gilbert Dolgen, Amen. Michael Packman, Amen. Betty Levy, Amen. Gerald Poger, Amen. Mike Veldick, Amen. Arthur Silverman, Amen. Carol Gold, Amen. Stanley Troutman, Amen. Orrin Tipton, Amen. Robert Holland. Amen. Some additional names as well. Thank you, Doctor. Karen Albert, Amen. Tim Diffley, Amen. Elisara Bad Abraham. Anybody else? Misha Berach. מי שברך אמותינו מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Refuah Shlema, a speedy recovery to all those whose names we have mentioned and considered on this holy day, and let us say together, Amen. You may be seated. Guys, afterwards, take a victory lap. Yamdu kol goyim, yimei huledet vimei simcha chamishi. The fifth Aliyah is being celebrated or is honored with those people who are celebrating birthdays and anniversaries. And as Rabbi Rose's birthday is this week, I'm going to ask us all to rise. It's our tradition to rise when a rabbi is called to the Torah. We're rising for you. for you too. Baruch Hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. אמן. וידבר אדוני אל משה בן בר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר בן חודש ומעלה תפקדם, ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה. והיו 1000 בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי, ואלה שמות בני גרשון למשפחותם לבני ושמעי, ובני קהת למשפחותם עמרם ויצהר חברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחותם מחלי ומושי, אליהם משפחות הלוי לבית אבותם, לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי, אליהם משפחות הגרשוני, פקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, פקודיהם 7,500 משפחות הגרשוני. אחרי המשכן יחנו ימה ונסיב את אב לגרשוני אליסף בן לאל, ומשמרת בן הגרשון בו אל מועד המשכן והאוהל, מכסהו ומסך פתח אוהל מועד, וקלעי חצר ואת מצח פתחי חצר אשר על המשכן על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתריו לכל עבודתו, ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצרי ומשפחת החברוני ומשפחת העוזיאלי, אליהם משפחות הקהתי במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה, ונסיב את אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל, ומשמרתם אהרון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש אשר שרתו בהם, והמסך וכל עבודתו, ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, וקודעת שומרי משמרת הקודש למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי, אליהם משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 6,200, ונסיב את אב למשפחות מררי צוריאל בן אביחיל. על ירך המשכן יחנו צפונה,
ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן, ובריחה ועמודה ועדנה וכל כליו וכל עבודתו, ועמודי החצר סביב ועדניהם ועמודי החצר סביב ועדניהם ועדותיהם ומתריהם והחונים לפני המשכן, קדמה לפני אוהל מועד מזרחה. משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר קרב יומת כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה 22 א'. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. May you have many more years to celebrate happy occasions. Ladies and gentlemen, the sixth Aliyah is reserved for those who are observing a yurtzeit today or this upcoming week. So if you have a yurtzeit, you're cordially invited to join us on the lower bima to receive the sixth Aliyah. We're going to be on page 781, verse 40. Barb Rosenfeld is coming forward to read for us 781. Got it. יעמדו כל מזכירי הנשמות שישי. Barb Rosenfield. Baruch hu et Adonai HaMarach. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Vayomer Adonai El Moshe Pekod Kol Bechor Zachar Livnei Yisrael Mi Ben Hodesh V'Mala V'Sah Eight Mispar Shemotam V'Lakafta Et Haviyim Li Ani Adonai Taha Kol Bechor Bivnei Yisrael Ve'et Becher Mad Haviyim Tahat Kol Bechor Bebehemat B'nei Yisrael Vayivkod Moshe Ka'asher Tziva Adonai Oto Et Kol Bechor B'nei Yisrael Vayehi Kol Bechor Zachar B'mispar Shemot Mi ben Hodesh V'Mala Livkudechem Shenayim Be'esrim Elef Shelosha V'Shiv'im Umatayim Vayidaber Adonai El Moshe Lemor Kach Et Haviyim Tahat Kol Bechor B'Vnei Yisrael Be'et Bechemat Havim Tachat Bechemtam Bechayuli Havim Ani Adonai Ve'ed Piduyeh Hashlosha V'Hashivim B'Hamatayim Ha'odefim Al Havim Bechur B'nei Yisrael L'kafta Hameshed Shekalim Lagulgolet B'Shekel HaKodesh Tika HaShekel HaKodesh Tikach Esrim Geirah HaShakel V'natata HaKesef La'acharon Uvanav Piduyeh Ha'odefim Bachem Vayikach Moshe Et Kesef Hapidyom Me'ed Ha'odefim Me'ed Ha'odefim Al Piduyeh Havim Me'ed Bechor B'nei
ישראל לקח את הכסף 65 ו300 ואלף בשקל הקודש, וייתן משה את כסף הבדויים לאחרון ובניו על פי אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Well done, Bar. Beautifully chanted. Ladies and gentlemen, also we extend to those who are observing Yortzeit and only good memories of the individuals who've come before them. And so, ladies and gentlemen, once again, we're going to rise as Rabbi Oren and Meir are being called now to the Sefer Torah for this Aliyah. This Shabbat is a little bittersweet for us, as it is the formal goodbye to Rabbi Oren and Meira. And you know, ladies and gentlemen, sometimes when people go, it's sad for us, but happy for them because they're not running from, they're running to. They're running to Mickey Mouse and the Goldmans and lots of other wonderful people at the South Orlando Jewish Center. And if you need to know all the details, look at the back of Rabbi Oren's car. There's a beautiful chamsa, which will point you in the right direction. So we're sad for us, but happy for you. And we have a gift that we're going to bestow upon you a little later when more people come back from Torah for today, so that everybody can ooh and ah when we give you a t-shirt from Bnei Ammona. 782, the beginning of the 4th chapter of this, the book of Numbers, as Rabbi Oren and Meira are honored today. Yamnu harav Oren ben Eliashavar, Umira tova bat zev Eliyahu hakohen, v'shulachai hashvi'i. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam vahen. Baruch Adonai Hamvarach le'olam vahen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please be seated as Andy Curry will chant to the Aliyah. Amen. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בעל הצבא לעשות מלאכה באוהל מועד. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים. ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה, והורידו את פרוכת המסך, וכיסו בה את ארון העדות, ונתנו עליו כסוי אור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדיו, ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. ופרסו עליהם בגד תולעת שני, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בדיו. ולקחו בגד תכלת, וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלקחיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם, ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה אור תחש, ונתנו על המות ועל
מזבח הזהב. יפרסו בגד תכלת וכיסו אותו במכסה אור תחש ושמו את בדיו ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במכסה אור תחש ונתנו על המות ודישנו את המזבח ופרסו עליו בגד ארגמן ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחטות, את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות כל כלי המזבח ופרסו עליו כסוי אור תחש ושמו בדיו וכילה אהרון ובניו לכסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקודש ומתו אלה מסע בני קהת באוהל מועד ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן שמן המאור וכתובת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ladies and gentlemen, we are going to be reading an Acharon Aliyah today as we need to conclude this particular section of the Torah. And so Cantor is making an audible over here. Here we go. Very good. We got it organized? Very good. Before we call the Acharon to the Sefer Torah for the next Aliyah, let's pause for a moment and we're going to bestow blessings upon Rabbi Oren and Meira towards the end of the service. But let's at least join together. Shalom Chaverim. We wish them well and we say Lehitraot. We will see you with God's help in the very near future as all of us have plans to come visit you in Disneyland or at least a location relatively close to Disney. So let's join together. Shalom Chaverim. Shalom Chaverim. Shalom, shalom, lehitraot, lehitraot, shalom, shalom. Goodbye to our friends, goodbye to our friends, shalom, shalom. We'll see you again, we'll see you again. Home hospitality in Florida, shalom. Much cheaper than a hotel. The Acharon Aliyah for this morning. Looks like Dr. Milder is going to be honored with this Aliyah to the Torah. Yamod, Wolf Bear, Benjamin, Veshena, Acharon. And of course, Ariella is reading for us from the Sefer Torah. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Borach Leolam Voed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Voed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Moshe ve'el Aharon lemor
Amen. Vaydaber Adonai el Moshe v'Aaron lemor al tachritu et shevet mishpachot hakahati mitot halavim v'zot asu lachem v'chayu v'lo yamutu v'gishtam et kodesh hakodashim Aaron uvanav yavau v'samu otam ish al avodato el masao v'lo yavau lir'o kevala et hakodesh Ametu Yasher Kochech. Baruch. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam datah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshar Koach. Ladies and gentlemen, please rise as we'll turn now to the Chatzi Kaddish once we cover the Sefer Torah, and then David Hoffman will be called to the Torah. He is chanting for us the Haftarah, which I've been looking forward to hearing for some time since my bar mitzvah. Yitgadav, Yitgadash Shemei Rabbah. Amen. Tamad Yivara Kirutev Yamlich Machutei. Mechaye Chon Uv Yomei Chon Uv Chaye Dechol Beit Yisrael. Pagala Uv Yizmahanen Karib. Yimaru. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevarach. Ne'alam Mural Meyol Maya. Yitbarach, Yishtabach, Yitbarit, Roman, Yitnaseh, Yitadar, Yitalev, Yitalav, Shemei Kudishah, Bricho, Be'elamin Kaberchata, V'shirata, Tzurechata V'nechemata, Damiran Be'alma, V'yimaru, Amen. Yeah, Amot. Yamon, Zachariah, Yosef, Ben Yaakov, Meir, Ubela, Sarah, Maftir. You may be seated. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe v'Aaron lemor al tachritu et shevet mishpachot hakahati mitot halavim v'zot asu lachem v'chayu v'lo yamutu v'gishtam et kodesh hakodashim Aaron uvanav yavau v'samu otam ish al avodato v'al masao v'lo yavau yir'o kevala et hakodesh. Ametu Yasher Kochech Ariala. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshar Koach, David, to you as well. Ladies and gentlemen, we're going to rise and lift and bind the Sefer Torah. I'll have to say that your parents have done a very nice job raising you. Let's see if they can do a good job raising the Torah. Yamon Hamakpiat Hamot Kovelet. Mezot HaTorah asher zamo Lifnei bnei Yisrael al pi Adonai be'ad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah,
Torah, Torah, tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Morasha Keilat Yaakov, ay, 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 Keilat Yaakov. Morasha Keilat Yaakov, Torah tziva lanu Moshe. Morasha Keilat Yaakov, Morasha Keilat Yaakov, Morasha Keilat Yaakov, Torah tziva lanu Moshe. Ladies and gentlemen, you may be seated, and it is my honor to call upon Rabbi Oren Krublit to introduce the Haftarah for this morning. There's nothing over here. In addition to the introduction of the Haftarah, which you've heard Rabbi Krublit deliver many times, he also has some additional words which I hope we'll all listen very carefully to, and they'll penetrate our hearts, because I know that he's speaking Dvarim hayotzim min halev, words that really come from his essence. So please, if you would, find for yourself a comfortable seat and open your hearts and hear the words of our Rabbi. Shabbat Shalom. Thank you, Toda Rabbah, to everyone here today and everyone who's here in spirit, who have been so incredibly kind and warm and embracing to myself and to Meira over the course of our time spent here with the congregation. As I mentioned in my farewell bulletin article, I will always treasure the memories and the relationships that I've formed since beginning my tenure here at B'nai Ammona way back in 2014. I could not have dreamed of a better start to my career, filled with incredible mentors and colleagues, a loving congregation, and some truly incredible exemplars. As I look forward to the next chapter in my life, to the next volume, it is only appropriate that we read today from the beginning of the next volume of the Torah, from the book of Numbers with Parshat Bamidbar. The children of Israel are going to begin their wanderings through the wilderness of Sinai as they look forward to their own entrance into a new land, much as we're looking forward to our entrance into Orlando. You may have noticed, but as I've developed my sermon style here at B'nai Ammona, I often make a point of including personal examples of my own life experiences in order to elucidate and draw out meaning from our holy texts. This is a style of delivering talks which not only serves the purpose of making points which are hopefully instructive and enlightening, but also serves to show a method that will allow you to connect to our tradition and connect your life to our tradition in deep and meaningful ways. And like all of the skills and the styles that I use in my personal and professional life, I learned how to do this from our tradition. Judaism is full of stories and tales where rabbis and sages and scholars and prophets use their lives and the lives of those around them as an example to make sense of their religion. To make this point a little more specifically, I'm here to introduce the Haftarah for this morning, which comes from the prophet Hosea. In our Haftarah, the Haftarah that is paired with the beginning, the opening of the book of Numbers, Hosea delivers a prophecy that is concerned with the people of Israel, their wayward ways, sinning against God by bowing to idols, and God's eventual redemption of the people. This might seem like a powerful prophecy to pair with the beginning of the book of Numbers, a book, as we heard earlier from Rabbi Neil, filled with kvetcherai, filled with Israelites who constantly strive off of the path that God has laid out for them. But there's actually a problem with reading it in our world today. That problem is the blatant misogyny present, as Hosea develops the image of Israel as the adulterous harlot, the wife of God who cheats over and over, not recognizing the goodness of her capital H husband. Hosea's words are certainly off-putting to me as I read about God threatening to make the cheating woman strip naked and leave her as on the day she was born, and I make her like a desert, and I set her like an arid land and cause her to die of thirst. How can I not feel alienated
by this hateful and striking language. Perhaps through examining his motivations for using this metaphor, we can somehow temper this language a little bit that seems totally out of place in our era of feminism and in our post-Me Too world. So Hosea harped on and on with the image of a cheating wife because of his own personal life. According to his own words, he married Gomer, the daughter of Dibalim, who cheated on him. The prophet writes that he knew she would be unfaithful as God told him so. In fact, Hosea transformed this personal betrayal into one with a holy purpose, as, according to Hosea, God arranged the marriage in the first place in order to serve the prophet as a symbol of Israel's unfaithfulness to the Lord. Hosea can't help but use his own personal life to find holiness and to deliver a harsh message to the people of Israel. He embraces his trauma, speaking about it and allowing it to impact and shape the prophecy that Israel hears. There's a lot to be said, I think, for the pain that we can read into his message, the psychological scars that he bears after his wife's affair. I'm still pretty sure that this does not redeem Hosea or the language that he uses totally in my mind. So what if he uses his pulpit, so to speak, to vent the anger and the frustration that he felt? Does that give him a right to claim that this misogyny is somehow holy and heavenly ordained? I think the answer is complicated. Were Hosea's message to be one of mere condemnation, ending with the starvation and the death of the treacherous wife, the answer would be a flat-out no. But the conclusion of our Haftarah actually delivers a different message, a message that promises eventual redemption. God says, "And I will betroth you to me forever, and I will betroth you to me with righteousness and with justice and with loving kindness and with mercy." I think that we can all see Hosea's pain, but this reveals that he might still long for the opportunity to forgive his wife and love her again. That is an enduring message of the possibility of redemption. I still don't think it excuses the misogyny in my mind, but at least it helps me understand why he uses this sort of language. By the way, that quote that I just read from Hosea, "I will betroth you to me forever," etc., is actually the quote that we read traditionally every morning as we don tefillin, reminding us that each and every day provides opportunities to forgive and to be forgiven. Incidentally, that quote is also the centerpiece of the ketubah that Meir and I signed here in this congregation. And much like Hosea, I can't help but be hardened and touched by the love that we shared and by the impact that this bima and this congregation has had on our lives. Neither can I ignore the coincidence that this quote makes its appearance today as the congregation celebrates our farewell. I will still be here for 2 more Shabbatot, but before I turn it over to David for the Haftarah, I want to once again express my deepest sense of gratitude to the congregation, to our B'nai Ammona family, for all that you have done for us. The Haftarah for this morning can be found on page 787. Thank you, Toda Rabbah, and Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vaya mispar b'nei Yisrael k'cho hayam asher lo yimad ve'lo yisafer. Vaya bimkom asher yamer lahem lo ami atem yamer lahem b'nei el chai v'nikbetu b'nei Yehuda u'b'nei Yisrael yachdav v'samu lahem
ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום יזרעאל. אמרו לאחיכם עמי, ולאחותיכם רוחמה. ריבו ועמכם ריבו, כי הוא לא אשתי ואנוכי לא אישה. ותסר ונוניה מפניה, ונאפופיה מבין שדיה. פן אפשי תנה ערומה, והצגתיה כיום היוודע. ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה בת צמא. ואת בניה לא ארחם, כי בני זנונים המה, כי זנתה עמם. הובישה הורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותנה לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקוי. לכן הנני סח את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורידבה את מאהביה, ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא. ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי. אז מעתה והיא לא ידע, כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו. והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה. ועתה אגלה את נבולתה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. והשבעתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה. והשימותי גפנה ותאנתה, אשר אמרה עדנה המה לי, אשר נתנו לי מאהבי. ושמתים ליער ואכלתם חיית השדה, ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם. ותער נזמה וחייתה, ותלך אחרי מאהביה, ותשכחה נאום אדוני. לכן הנה אנוכי מפתיה, והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את כרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה. וענתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי.
והסירותי את שמות הבעלים מפיها, ולא יזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. David, Yasher Koach, thank you so much for chanting that incredible Haftarah for us this morning. Really, shkoyach, shkoyach. Very well done. Ladies and gentlemen, I'm going to ask if you're able to do so that we rise as we're turning to page 177 in our Sidurim. We're turning to a prayer for our country. A prayer for our country. Rebecca Goldman is coming forward to lead us in a prayer for our country. It's so great to see you here, and in a few weeks to see both you and Lewis and Max, of course, in Orlando. Yes. So page 177, the first and the third paragraphs of a prayer for our country. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Amen. Yasher Kochech. Thank you. Lewis is coming forward now, the new chair of my ritual committee in Orlando, to lead us in Avinu Avinu in the prayer for the state of Israel, page 178, top of the page. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim,
Tzur Yisrael v'goalo, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael. Barech, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu, Hagen Aleha be'evrat Chasdecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, El v'goalo, Ushlach orcha, V'amitecha, L'rasheha sareha, V'yoatzeha, V'yoatzeha, V'takneim be'etza tova, Milfanecha, V'takneim be'etza tova, Milfanecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, El v'goalo. Chazek et yedei meginei Eretz Kodeshenu, V'hanechilem Eloheinu, Yeshua, V'ater et nitzachon, Ta'aterem, V'natat shalom, Ba'aretz, V'simchat olam, V'simchat olam, V'simchat olam, Le'yoshveha, V'simchat olam, V'simchat olam, V'simchat olam, Le'yoshveha, V'nomar, Amen. Yasher Koach. Thank you, Louis, so much. Dee Herman's coming forward now to lead us in a prayer for peace on page 178. Let's pray responsively a prayer for peace. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. The nation will not threaten nation, and the human family will not again know war. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Indeed. Thank you, Yasher Koach. Ladies and gentlemen, you may be seated. Some of my favorite former students are coming forward, Ethan and Ariella, to lead us in Ashrei on page 181. Let's pray together. Ashrei Yoshvei Veitecha. Ashrei Yoshvei Veitecha, Oricha Lucha Selah. Tehillah David, Armim Ha'elahai HaMelech, Ba'avar Hashim Ha'elam Va'ed. Adonai Ha'olam Me'od, V'ligla Ta'in Cheker. Adar Kivod Hodecha, V'divrei Niflotecha Asicha. Zecher Raftucha Yabiyu, B'sichatecha Yiranenu. Tovana Lakol, Rachama Lakol Ma'asav. Kivod Malchutcha Yomeru, Uvguratecha Yidaberu.
מלכותך מלכות כל עמים, ממשלתך בכל דור ודור. הנה כל אליך יספרו, ואתה נותן לכם את רוחם בעיתו. צדיק עיני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילה אדוני ידבר בי, ויעקב עשה שקט שאול לעולם ועד. Yasher Koach. Ladies and gentlemen, please rise. We're turning now to return the Sifrei Torah to the Aron HaKodesh on page 183 in our Siddur. Our Chazan's coming forward to help facilitate this. 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו, הללויה, הללויה. מזמור לדוד, אהבו לאדוני בני, אהבו לאדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שבר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקדם כמו עגל לבנון וסיריון, כמו ברמים, כל אדוני חצר הבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחל עלי הדור, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מכבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איי די 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 די, איי די 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 די, איי די 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 די, איי די 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 די, איי איי איי, and די די די, איי די 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 די, and די 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 די, איי די 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 די, and די די די, איי די 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 די, and די 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 די, איי די 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 די, איי איי, איי די די די, איי איי די די, איי די 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 די, איי די די די, ובנוחו יאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזבו עץ חיים היא, למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
אליך ונשובה חדש אמן קדם איי 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 Ladies and gentlemen, we're going to remain standing. Louis Goldman is going to be leading us in the Musaf service on page 184. We'll wait for him to make his way down to the lower Bima, 184 for Chatzi Kaddish. This will be followed by the Musaf Amidah on 185, 186, and 187, and then we'll have an opportunity for some silent prayer and reflection using the words in the Siddur, the words that stir our souls. 184, though, Chatzi Kaddish. Beautiful. Thank you. Louis is going to throw in some tunes from the congregation in Orlando. So let's be excited for this Musaf. Yitkara v'yitkara shemei Rabbah Alama divra chirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yumechon v'chayechol beit Yisrael v'agalau v'zman kari v'imaru amen Yehei shemei Rabbah mevarach Alam alam me'amaya Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yithadar, v'yit'aleh, v'yithalal, shemei dekudasha b'rechu. Le'ela, min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran ba'alma, v'imaru, amen. 185, we join together with Louis, Musaf leShabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol, V'Zocher Chastei Avot, Umevi Goel Livnei V'neihem, L'ma'an Shemo v'Ahava, Melech Ozer u'Foked u'Moshia u'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Abraham u'Foked Sarah. Ata gibor la'olam Adonai, Mechaye metim ata rav lo'oshia, Morid hatal, Mechalkel chayim b'chesed, Mechaye metim b'rachamim rabim, Somech noflim b'rofei cholim, Umatir asurim, Umekayem emunato, Lishenei afar, Michamocha ba'al gvurot, Umido melach, Melech memit, Umachayeh, Umatzmiach Yeshua, V'ne'eman ata l'hachayot meitim, Baruch atah Adonai, V'chayeh hametim. 187 is the Kedusha. Naritzacha v'nakdishcha, Yesod siach sarfei kodesh, Hamakdishim shimcha b'kodesh, Kakatu al yad nevi'echa, V'kara ze el ze v'amar, Kadosh, 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 Adonai tzavot, Melochu haaretz kavodo. Kavodo male olam, Kavodo male male olam, Meshartav shoalim zelaze, Aye mekom kavodo,
משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו, הוא יפן ברחמיו ויחונם, המייחדים שמו. ערב הבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יד לכם לאלוהים. הוא אלוהינו, הוא אבינו, מלכנו, מושיענו, ויהיו ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, אם אלוהיך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Amen. 188 in the pages that follow, along with the tefillot of our own hearts, Musaf, the Shabbat. Once you have concluded with your tefillah, please feel free to find for yourself a seat. I'm hoping that we might have a nigun that might come from the South Orlando Jewish Center, which likely migrated, like most of the tunes that you sang, from New York, from whence most of those people actually originated. Sim shalom, sim shalom ba'olam tova uvracha. Sim shalom tova uvracha.
Chen v'chesed v'rachamim aleinu v'al kol Yisrael amecha Barchenu avinu kulanu ka'echad ba'or panecha Sim shalom, sim shalom Sim shalom ba'olam tova uv'racha Sim shalom tova uv'racha Kivor panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chaim v'ahavat chesed u'tzedakah u'v'racha v'rachamim v'chaim v'shalom Sim shalom Sim shalom Sim shalom ba'olam tova u'v'racha Sim shalom Tova uvracha v'tov b'einecha levarech et amcha Yisrael b'chol eit u'v'chol sha'a b'shlomecha Sim shalom Sim shalom Sim shalom ba'olam tova uvracha Sim shalom Tova uvaracha, Baruch atah Adonai, Amavarech et Amo Yisrael, Bashalom. Amen. Kaddish Shalem. Yidkara v'yidkara shemei rabba, Alma divarak yurotev yamlich malchutei, B'chai echonu v'yomechonu v'chai b'chol Beit Yisrael, V'gala v'zman kari v'imeru, Amen. Yehi shemei rabba mevarach, La'alam l'al me'amaya, Yisparech v'yishtabach, v'yitpa'er v'yitramam v'yit'aseh, v'yithadar v'yit'alev v'yithalal shemei dekudasha v'richu, Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, Da'miran ba'alma v'imeru, Amen. Titkabal tzlot hon v'hon d'chol Yisrael, Kodam avon divishmai v'imeru, Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru, Amen. Ose shalom b'imroha, Uyase shalom aleinu, V'al kol Yisrael, V'al kol Yisrael, V'imeru, Amen. Amen. Ein Keloheinu can be found on page 204. Don't go anywhere because I understand you guys will be leading us in Ein Keloheinu and Aleinu. Yeah, well, Max was going to. Max, it's okay, but you can, parents can help us too. And Ein Keloheinu, page 204. And in the meantime, let's invite those at the Torah for today to begin to make their way back to the main sanctuary for the conclusion of our Tefillah. 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kamoshienu, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kamoshienu, Mi Eloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kamoshienu. No Della Malkeinu, no Della Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Deitiru, Avotenu lefanecha, et ketoret hasamim, et ketoret hasamim, en Keloheinu, en Kadonenu, en Kemalkeinu, en Kamoshienu, en Keloheinu, en Kadonenu, en Kemalkeinu, en Kamoshienu. We rise for the Aleinu on the very next page. Aleinu leshabeach. Atayti gdula liyoter b'shit shelo asanu kegoyei aratzot velo samanu k'mishpachot ha'adama shelo sam chelkeinu kahem v'gor aleinu
לכל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, וגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס ולטו, הכתוב בתורתו, וידעת היום והשבותו אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Friends, you may be seated. Today is the 5th day of the Hebrew month of Sivan, and today we are marking your sites for Annie Bain, Mac Berger, Eugene Eichler, Hannah Epstein, Morris Hurwitz, Marlon Jackoway, Kunia Kentorovich, Morris Kaplan, Abraham Katz, George Leiner, Mary Molaski, Joseph Nodif, William Seltzer, Nancy Siegel, Eva Spitzer, Nobart Shapiro, and we also extend condolences to all the members of our congregational family who've suffered losses, to the members of the Katz family, Hamakom Yenachem, to the cellist family, Hamakom Yenachem, to the Bora family, Hamakom Yenachem, to the Steinberg family, Hamakom Yenachem, to the Wolf family, Hamakom Yenachem, to the Barron family, Hamakom Yenachem, to the Kornblatt family, Hamakom Yenachem, to the Goldstein and Schaefer family, Hamakom Yenachem, and to the Pinsberg family, Hamakom Yenachem. May God comfort and sustain us all. Mourners and those observing Yortzeit, I ask you please to rise and join together with me for the recitation of the Mourners Kaddish, which you can find on page 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alema divera chirutei, ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon, uv'chayei dechol Beit Yisrael, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולמי עולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמידן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ואמרו, amen. May the one who ordains the peace of the universe ordain peace for us, for all Israel, and for all humanity. And let us join together as we say, amen. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce our president. A few brief remarks, which will be followed by the presentation by Reb Simcha Raphael. Thank you, Rabbi, and happy birthday. Shabbat Shalom. You know, it's nice. I'm not going to give any announcements tonight. I'll let Rabbi do that. I'm going to delegate. We are so blessed here at B'nai Ammona to have so many simchot that are all positive. This morning, we celebrated, or this whole weekend, we're celebrating the Gallant Motivational Weekend, and thank you to the Gallants for such a wonderful thing. We learn so much, and we do so much, and we're about to hear our speaker again. And on that note also,
we have, and I know Paul and Diana are a big part of this, Omira and Naveen have now joined the B'nai Ammona family in the Jewish faith. So thank you for having your special day here at B'nai Ammona. Thank you. We also I'd like to say a few words to the Hellers. It's been a journey, 66 years. It's a wonderful accomplishment. It's very inspiring. And the route to get to 66 must have been a long journey. Congratulations, happy anniversary, and thank you for spending your special day with us. And a few words on behalf of the congregation and myself to Oren and Meira. We love you very much. I want to say thank you for spending 5 wonderful years with us. It's as if we've grown up with Oren. 3 years as an intern, 2 years as our rabbi. We had his first official rabbinic signing contract with an ice cream social. It was wonderful. We will miss, and I personally will miss, all those wonderful conversations we've had, breakfast and lunch, and I learned a lot, and we know that you are a great rabbi, and as the years move on, you will become even better. So we want to say thank you, wish you Mazal Tov, and above all, good health, good fortune, and a wonderful congregation you're going to in Orlando. Shabbat Shalom. Thank you, Mr. President. A few brief announcements as the President has delegated them to me. I'll begin with mentioning that this evening at 6:15 we will be davening Mincha, and then we'll move in the direction of the holiday of Shavuot, which begins tonight and continues on Sunday and Monday. So this evening we will be davening not here at B'nai Ammona, but rather over a traditional congregation, as we're joining together with all the other Western Spur liberal congregations. We'll include traditional in that. I guess liberal is a matter of where you are on the spectrum. But many congregations who reside out here in the West are joining together for Tikkun Leil Shavuot, which is a Kabbalistic tradition of studying in preparation for receiving the Torah. And so there'll be a late night study session. Inside your Shabbat announcements, if you would, you can see the schedule for today. One missing session is the session that will be facilitated by Rabbi Oren in the first learning sessions hour. That's 8:15 to 8:50. If you'd like to come hear him, he'll be teaching as well. But we daven at 6:15. There'll be lots of different opportunities, including hearing our scholar in residence, Rabbi Simcha Raphael, who will be speaking this evening, of course, about the main thesis, I think, of the life's work that he has done about Judaism and the afterlife. He really has indeed written the book about Judaism and the afterlife. And by the way, the books are available outside. They're not for stealing, they're for taking and paying for them after Shabbos and Yontif. So if you'd like to take a copy of the book, please do take a copy and then send a check to Congregation in B'nai Ammona, and we'll make sure to get that money to the author of the fine book. The last comment I'll make is that we, of course, have davening on Sunday and on Monday, Sunday morning and Sunday evening. Monday, of course, is Yizkor, the memorial service, which will take place around 11 o'clock in the morning. Both on Sunday and Monday, we'll hear from Dr. Raphael. I'm sure he has many, many insights that will be helpful to us in our process of reciting the Yizkor. So now, without any further ado, it is my honor to call upon Rabbi Simcha Raphael, who's going to stand in the center and share with us some thoughts. There is one page that was distributed to all of you. That is the Mishkan, and he's going to give us a little brief taste. And tonight you can hear some more, and Sunday some more, and Monday some more. And thank you again for being with us. Paul and Deanne, we love you. Thank you for sponsoring this weekend again. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Uvarach. It's just so wonderful to be here in such a warm and welcoming congregation. And as I said earlier, earlier you heard Rabbi Neil Rose speak and Rabbi Carney Rose is your rabbi. So there were Hasidic dynasties that had multiple generations. So with two brothers around and a brother-in-law, all rabbis. Did I miss any other family members? Isn't that right? Your congregation is part of the Rose family rabbinic dynasty, and I know that Carol and Neil have a lot of nachas being here. So Shabbat Shalom, it's an honor to be part of this Gallant Motivational Inspirational Weekend series. So my thanks to the Gallant family and my thanks to Rabbi Rose for the invitation to be here. And my thanks for you being here, because if you didn't show up, I'd actually have no reason to be here.
So we just finished, or earlier we read Parshat Bamidbar, which was a description of the lining up of the tribes surrounding the Mishkan in preparation for a census that God had demanded of the Israelites in the wilderness. And in the first book of the chapter, the first verse of chapter 1 of Bamidbar, Numbers, we read, Adonai spoke to Moses in the tent of meeting in the desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. He said, take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. So God requested a very formal gathering of the entire tribal community to get a realistic sense, or senses as it were, of who was there among these masses of slaves who had made their way out of Egypt. Remember, it was the Eruv Rav. It was a kind of woolly group of freed slaves who were coming out. So everybody is lined up according to their tribal groupings surrounding the Mishkan, which the inner circle is surrounded by the different families of the Levites. And you actually have that graph. This was also my son's bar mitzvah portion. And I was very curious. It was like you know what a mandala is in Indian art? A mandala is sort of an imagistic description of the divine that's often symmetrical. So this is the Jewish mandala of the Mishkan. So for us moderns who are used to getting quick text messages and emails short and to the point, I got a long email from somebody and I responded quickly and I realized I hadn't even read the whole email. We want things to be very instantaneous and very, very quick. So to be truthful and with all due respect, this morning's Parsha, the text of it is kind of boring. It's not a literary narrative. It's an extensive list of names and numbers. First, there are the names of the tribal leaders, and then the census statistics. Those who were counted of them from the tribe of Dan were 62,700. Those who were counted them from the tribe of Asher were 41,500. That's the whole first chapter too. Goes on like that. So it's not gripping biblical narrative, but from a visual point of view, as you can see on your graphic, and keep looking at the graphic, but also listen to what I'm saying, because there's a little bit more to be said about this. As Rabbi Neil Rose said earlier, if you'd fly over in a helicopter and you would see it, it's very, very profound. Could you imagine? The statistics were over 600,000 people. That was actually men who could go to war. So when you add in the women and children, it took an incredible logistical team. The closest thing I ever came to that was 500,000 people at a papal mass in Montreal, right? But all those from 20 years old and upward, all who were able to go to war, it was this incredible sense of logistical pageantry. But the deeper mystery of all of this is that this gathering of the tribes took place surrounding the tent of meeting, the Ohel Moed, with the tabernacle, with the Mishkan at the center. So, amidst this fantastic display of pageantry, we want to stop and ask, what was in the Mishkan? What was at the center of that gathering? What was at the center? What do you remember? The Ark and the Ten Commandments, right? But it turns out that there's even more. And in a short time, I want to talk a little bit about what else is there. So to do that, I need to rewind the Torah scroll back to where we were last night with first the death of Jacob, and then after Jacob dies, we read in the last psukim, the last sentences of the book of Joseph, the book of Genesis, about Joseph's death. Joseph said to his brothers, I am dying, but God will take account of you and will bring you up from this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Joseph had the children of Israel, meaning his brothers, swear, quote, when God takes account of you, bring my bones up from here.
And Joseph died being 110 years old. They mummified him and they put him in a coffin in Egypt. Okay, so that's how the book of Genesis ends. So Midrashic tradition tells us that Joseph was buried somewhere in Egypt. And when do we next hear of Joseph's bones? As the slaves are getting ready to leave Egypt, we're told in the book of Exodus, Moses took the bones of Joseph with him, for he had solemnly sworn the people of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you. Do you remember the movie, The 10 Commandments, made by Cecil B. DeMille? Well, if you don't remember it, it's a great movie to watch. There's a scene where there's this throng of people going, and you actually see they're carrying a bier that has on it a wrapped mummy. Cecil B. DeMille did his midrashic homework, and they're carrying on their way out of Egypt Joseph's bones. All the people are running around stealing jewelry, taking booty from the Egyptians, and Moses is going to schlep Joseph's bones on the way out of town. Now, it's fascinating. There's a variety of midrashim that we can't go into. Where does Moses find Joseph's bones? It's 400 years later. He's going to get Joseph's bones. And, Joseph didn't leave like a little, he didn't send a text saying, go look over here. So there's all these stories about how he finds Joseph's bones. One of my favorite is Moses took a tablet of gold on which he engraved the name Yud-He Vav-He, and throwing it into the Nile, he cried out immediately. The coffin with Joseph's bones came up to the surface, and Moses took it. You made a comment about magic earlier, right? So he's doing magic, and actually there's stuff that's related to the myth of Isis and Osiris. It's very fascinating stuff. But then the question is, so what they do with that? Right? He gets Joseph's bones out of the Nile, and what does he do with it? And the Midrash, Exodus Rabbah, says, during the entire 40 years wandering in the wilderness, the bones of Joseph traveled with them. So for 40 years, as they schlepp through this long desert journey, Joseph's bones are not an afterthought. Along with the Mishkan, at the center of the tribal gathering are Joseph's bones. In complying with Joseph's deathbed request to bring my bones out of here, the Israelite 40-year-long journey wandering through the desert is both a liberation pilgrimage, a journey to freedom, as well as a funeral procession honoring the dead. They are carrying Joseph's bones to be buried in the land of Canaan. And in fact, there is a third text in Torah where they talk about his bones being buried after the settlement of the land. So that 40-year journey is both a liberation journey and a funeral procession honoring the legacy of the ancestors. Okay, but wait, that's not all that was at the center of the Mishkan. Remember what happened when Moses came down from the mountain and he saw the people worshiping the golden calf? You didn't see the 10 Commandments? Right? He throws them down and they're shattered. He comes down right at just at this time at Shavuot, and he breaks the commandments, and then he goes back up at the beginning of Elul and comes back down 40 days later, which happens to be Yom Kippur. So the Talmud tells us that the broken tablets were placed in the ark next to the unbroken tablets. So in the wilderness, during the entire time in the wilderness, the Israelites carried not only Joseph's bones, but also the broken tablets of the Ark of the Covenant. So hold that image for a second. There's all this grand tribal gathering, and what's at the center? There's the
Ten Commandments, the Torah, if you will, which is sort of the spiritual technology for living a holy life in connection with the divine. But there's also Joseph's bones, which symbolize for us the connection with those who have died, with those ancestors in the world beyond. Just as Moses and the Israelites couldn't go forward, couldn't leave their slavery without bringing Joseph's bones, similarly in our lives, as we go forward, we aspire to remember our loved ones on the other side, our loved ones in the world beyond. One time I was talking about this parsha. It was at a congregation in Las Vegas, and they were renting from a church, so they had a memorial board that they brought to each service on wheels. And it was like, you're remembering the ancestors. I didn't get to see where all of your Yorkside plaques are because it's a newer building, but sometimes I come into a synagogue and it's like 110 years old and you see all of the names of the ancestors. So we have in Judaism this tradition of connecting with those ancestors in the world beyond. And so there's a lot of ancient wisdom that reminds us to both honor the memory of the dead and to travel with Joseph's bones and with the memory of our ancestors wherever we go. And similarly, just as the Israelites brought with them the broken commandments, on our journey through life, we sometimes bring our own brokenness. And that's what the broken commandments tell us, that there's not perfection in life, that there's brokenness in life. When we do a wedding, we break a glass. Yes, it's to remind us of the destruction of the temple, but when I do that with a young bride and groom, I say, look, on this day, you're getting married and everything is beautiful here, but as you go out into the world, remember that there's brokenness in the world and that you want your marriage to be a catalyst for making the world a better place. So, the broken tablets in the Mishkan reminds us to honor the brokenness in our lives, that's part of who we are. So the message that I want to take from the Parsha this morning is that we build a community, an interweaving of tribes and various family associations in a wonderful and beautiful building. And Torah is at the center. The Mishkan is at the center. But along with Torah at the center in our lives, we continue to live more godly lives, to be kind, to be compassionate, to be loving to family and friends. That's what Torah asks us to do. At the same time, we recognize that we're still works in progress, that we're not perfect, but we're flawed human beings aspiring to do better and to serve God more clearly each day. And as we do this, we also want to invite the ancestors on the other side, the legacy of the generations, those who reflect that transition between this world and the world beyond, to be with us and to inspire our lives. So this to me is the inner mystery of the Mishkan, that this is the otherworldly mystery, that we live our lives, we live the fullness of our lives, and that we honor our connection with the legacy of the generations, and that we ask God to be kind to our hearts and with each other so that our brokenness can be catalysts for making the world a better place. Amen. Good Shabbos, good Shabbos, good Shabbos.